This Manikanta and conference Narayana, will now be recorded. tell me the definition of IoT. What is IoT? Okay, don't worry. I will explain you. No, wrong. Combination of hardware and software. Wrong. Connecting many devices to the internet to exchange data between them. And okay, no problem, Manikanta. You can respond in chat box. And the exact definition for IoT is connecting many devices to the internet to exchange data between them and act upon the data is nothing but IoT. సింపుల్ గా చెప్పాలంటే కొన్ని డివైసెస్ ని ఇంటర్నెట్ కనెక్ట్ చేసి ఆ డివైసెస్ సరౌండింగ్ యొక్క డేటా రీడ్ చేసుకుంటాయి ఆ డివైసెస్ అని ఆ రీడ్ చేసుకున్న డేటాని ఎక్స్చేంజ్ చేసుకుని ఆ వచ్చిన డేటా మీద వర్క్ కావడమే ఐఓటి. ఈ స్లైడ్ లో చూడండి, క్లారిటీ వస్తుంది మీకు. Consists of all web-enabled devices that collect, send, and act on data they acquire from surrounding environments. ఈ సరౌండింగ్ ఎన్విరాన్మెంట్స్ నుంచి హౌ దే ఆర్ అక్వైరింగ్ డేటా మీన్స్ యూజింగ్ ఎంబెడెడ్ సెన్సర్స్ అండ్ ప్రాసెసర్ అండ్ కమ్యూనికేషన్ హార్డ్వేర్. హియర్ వెబ్ ఎనేబుల్ డివైసెస్ లో మనకి లైక్ స్మార్ట్ డివైసెస్, స్మార్ట్ వాచెస్ ఇవన్నీ వస్తాయండి. ఓకేనా, మన డివైసెస్ ని ఇంటర్నెట్ కనెక్ట్ చేసి డేటా వాటి ద్వారా ఎక్స్చేంజ్ చేసుకుని ఆ వచ్చిన డేటాతో ఆ ఫంక్షన్ డివైసెస్ యొక్క ఫంక్షనింగ్ ని డిసైడ్ చేయడమే ఐఓటి అండి. ఓకేనా, consists of all web enabled devices means devices which are connected to internet that collect and send and act on data. ఈ డేటా అనేది ఏంటంటే మనకి ఆ డివైసెస్ లో ఉన్న సెన్సార్స్ కలెక్ట్ చేసుకున్న డేటా, ఆ డేటా ఎక్స్చేంజ్ చేసుకుని ఆ వచ్చిన డేటాతో ఆ డివైస్ వర్క్ అవ్వడం అనేది ఐఓటి. ఓకేనా, ఈ డివైస్ మొత్తాన్ని మనం ఏమంటాము, నథింగ్ బట్ స్మార్ట్ డివైసెస్. ఓకే, నెక్స్ట్ స్లైడ్ వచ్చేసి ఈ ఐఓటీలో మనకి ప్రాసెస్ ఎట్లా జరుగుతుంది అనేదమ్మా ఈ డయాగ్రామ్. సింపుల్ గా అది ఫస్ట్ మనకి డివైసెస్ లో ఉన్న సెన్సర్స్ డేటా కలెక్ట్ చేసుకుంటాయి. ఆ డేటా కలెక్ట్ చేసుకుని కనెక్టివిటీ మీన్స్ నథింగ్ బట్ వైఫై ఆర్ బ్లూటూత్, ఏదో ఒక కనెక్టివిటీ యూస్ చేసుకుని ఆ డేటాని ఎక్స్చేంజ్ చేసుకుని ఆ డివైసెస్ మనకి ఎలా కావాలంటే వచ్చిన డేటాతో ఎలా వర్క్ కావాలనుకుంటున్నామో అలా చేసుకోవడమే ఐఓటి. అది సింపుల్ గా 3 స్టెప్స్ లో జరుగుతుంది. అది ఇక్కడ సెన్సార్స్ వచ్చి సెన్సార్స్ విల్ కలెక్ట్ డేటా అండ్ డేటా విల్ బి ఎక్స్చేంజ్ టు అనదర్ డివైస్ యూజింగ్ కనెక్టివిటీ and the received data will be processed here. Here these are the sum of the sensors like humidity sensor, temperature sensor, motion sensor and acceleration sensor, magnetic sensor. These are the some of the types of sensors. And connectivity means I think you already know about connectivity. These are nothing but Wi-Fi, Bluetooth and local area network and metropolitan area network and wide area network. These are the some types of connectivities. And people and process means like location tracking, supply chain management system, security and relationship. Okay, next see here in 2020 ఐఓటీలో మనకి 4 బిలియన్ కనెక్టెడ్ పీపుల్స్ ఉన్నారు అండ్ రెవెన్యూ $4 ట్రిలియన్ ఉన్నాయండి మనకి రెవెన్యూ వచ్చేసి. అండ్ 25+ మిలియన్ యాప్స్ అండ్ 25+ బిలియన్ ఇంటెలిజెంట్ సిస్టమ్స్ అండ్ 50 ట్రిలియన్ జీబీస్ ఆఫ్ డేటా ఉంది మనకి ఐఓటీ. ఓకేనా, and next and technologies in IoT. One is network technology and cloud technology. The network technology మీకు తెలిసిందే, like wide area network, local area network, personal area network.
ఈ క్లౌడ్ టెక్నాలజీ వచ్చేసి లైక్ మనకి ఇప్పుడు ట్రెండ్ టెక్నాలజీ వచ్చేసి ఏడబ్ల్యూఎస్ అన్నమాట. ఏడబ్ల్యూఎస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ అమెజాన్ వెబ్ సర్వీసెస్. టాప్ క్లౌడ్ సర్వీస్ ఏంటంటే అమెజాన్ వెబ్ సర్వీస్. ఈ మనకి క్లౌడ్ టెక్నాలజీలో ప్రొవైడ్ చేసే సర్వీసెస్ ఇవి. లైక్ 3 సర్వీసెస్ ఉన్నాయి చూడండి ఇక్కడ. ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాజ్ ఎ సర్వీస్, ప్లాట్ఫామ్ యాజ్ ఎ సర్వీస్ అండ్ సాఫ్ట్వేర్ యాజ్ ఎ సర్వీస్. ఈ 3 సర్వీసెస్ మనకి క్లౌడ్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. ఈ 3 సర్వీసెస్ ఏంటనేది మీకు క్లారిటీ చెప్తా చూడండి. ఎగ్జాంపుల్ లైక్ సాఫ్ట్వేర్ యాజ్ ఎ సర్వీస్ అంటే లైక్ మీరు ఒక పీడిఎఫ్ డౌన్లోడ్ చేసుకున్నారు మీరు గూగుల్ నుంచి. డౌన్లోడ్ చేసుకున్నాక అది ఓపెన్ విత్ మీకు ఫోన్లో ఇన్బుల్ట్ యాప్ ఉంది అనుకోండి, లైక్ డబ్ల్యూబిఎస్ ఆఫీస్ ఉందనుకోండి, ఆ యాప్ వస్తుంది. అండ్ ఇంకోటి వచ్చేసి డ్రైవ్ పీడిఎఫ్ వ్యూవర్ అని ఒక యాప్ చూపిస్తుంది మీకు. ఆ డ్రైవ్ పీడిఎఫ్ వ్యూవర్ అనేది ఏంటది, క్లౌడ్ నుంచి వచ్చిన యాప్. అది లైక్ మీ ఫోన్లో డౌన్లోడ్ చేసుకోలేదు ఆ యాప్. అది మనం సర్వీస్ ని యూజ్ చేసుకుంటున్నాం, సాఫ్ట్వేర్ ని యూజ్ చేసుకుంటున్నాం. ఎట్లా క్లౌడ్ నుంచి ఆ సాఫ్ట్వేర్ యూజ్ చేసుకుంటున్నాం. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ సాఫ్ట్వేర్ యాజ్ ఎ సర్వీస్. అండ్ జీమెయిల్, ఫేస్బుక్, గూగుల్ డాక్స్ ఇవన్నీ మనకి సాఫ్ట్వేర్ యాజ్ ఎ సర్వీస్ లోకి వస్తుంది. మనం యాక్చువల్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోం, మన ఫోన్లో యాప్ ఉండదు. కాకుండా మనం ఆ యాప్ ని యూజ్ చేసుకుంటాం. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ సాఫ్ట్వేర్ యాజ్ ఎ సర్వీస్. ఆ సాఫ్ట్వేర్ ని మనం యూజ్ చేసుకుంటున్నాం మన ఫోన్లో లేకుండా. అది ఎలా వచ్చిందంటే క్లౌడ్ నుంచి. అండ్ ప్లాట్ఫామ్ యాజ్ ఎ సర్వీస్ అండ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాజ్ ఎ సర్వీస్ లోకి వస్తే కనుక మీరు లైక్ ఇప్పుడు మీరు ఒక యాప్ డెవలప్ చేయాలనుకుంటున్నారు. మీరు యాప్ డెవలప్ చేయాలనుకుంటే మీ దగ్గర హై అండ్ పీసీ ఉండాలి, మీ దగ్గర లైక్ సర్వర్ ఉండాలి, డేటాబేస్ ఉండాలి, అండ్ ఒక 2 to 3 సాఫ్ట్వేర్స్ ఉండాలి. ఇవన్నీ మీకు ఇనిషియల్ గా ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలంటే మీకు హ్యూజ్ అమౌంట్ అవుతుంది. సో అది పాసిబిలిటీ లేదనుకుంటే కనుక మీరు ఈ 2 సర్వీసెస్ యూజ్ చేసుకుని మీరు డెవలప్ చేసుకోవచ్చు. లైక్ క్లౌడ్ సర్వీసెస్ లోకి వెళ్ళి మీరు కోడింగ్ డెవలప్ చేసుకోవచ్చు. అక్కడ ఉన్న సాఫ్ట్వేర్స్ యూజ్ చేసుకుని డెవలప్ చేసుకుని అక్కడ సర్వర్లు ఇన్స్టాల్ చేసుకుని డేటాబేస్ కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. మీరు అక్కడ యూజ్ చేసిన దానికి పే చేస్తారు. మీకు లైక్ ఇప్పుడు 1 డే యూజ్ చేస్తారు అనుకోండి, 1 డేకి పే చేస్తారు. అలా 2 GB ఆఫ్ డేటాబేస్ యూజ్ చేసుకున్నారు అనుకోండి, 2 GBకి పే చేస్తారు. ఈ 2 సర్వీసెస్ మనకు అందులోకి వస్తాయండి. ఓకేనా, మనకంటే క్లియరా? మీకు అర్థమవుతుందా? డౌట్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా గైస్? ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్ ప్లీజ్ రెస్పాండ్ ఇన్ చాట్ బాక్స్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. నెక్స్ట్ ఈస్ ఇంకా మనం డీప్ గా వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ ఐఓటీ అని డీప్ గా చూడాలనుకుంటే ఐఓటీ ఆర్కిటెక్చర్ లోకి మూవ్ అవుతాం. ఓకేనా, వెయిట్. ఇది యాక్చువల్ గా మనకి ఐఓటీలో ప్రాసెస్ 1 by 1 ఏం జరుగుతుందంటే ఐఓటీ ఆర్కిటెక్చర్ చూడడం. ఫస్ట్ ఈస్ ఫిజికల్ డివైసెస్. ఫస్ట్ లేయర్ వచ్చేసి ఈ ఫిజికల్ డివైసెస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ సెన్సర్స్ అండి. లైక్ మనకు ఓకే సెన్సర్స్ తీసుకోండి. సెన్సర్స్ ఒక ఫోన్ లో కానీ ఎంబెడెడ్ అయి ఉంటాయి. ఆ సెన్సర్స్ ఏం చేస్తాయి, మనకి డేటాని రీడ్ చేస్తాయి. లైక్ టెంపరేచర్ సెన్సర్ అనుకోండి, రూమ్ టెంపరేచర్ రీడ్ చేస్తుంది. ఆ రీడ్ చేసిన టెంపరేచర్ ని ఆ డేటాని మనం క్లౌడ్ లోకి పంపించాలి. క్లౌడ్ లోకి ఎలా పంపిస్తాం? సెకండ్ స్టెప్ వచ్చేసి కనెక్టివిటీ. కనెక్టివిటీలో మనకి ఏమున్నాయి, లైక్ లోకల్ ఏరియా నెట్వర్క్, వైడ్ ఏరియా నెట్వర్క్ ఉంది, లేదా బ్లూటూత్ కానీ వైఫై కానీ ఏదో కనెక్టివిటీ యూస్ చేసి మనం పంపిస్తాం. అండ్ థర్డ్ స్టెప్ వచ్చేసి ఎడ్జ్ కంప్యూటింగ్. ఎడ్జ్ కంప్యూటింగ్ ఏంటంటే బ్రింగింగ్ కంప్యూటేషన్ నియర్ టు ది డివైసెస్. అంటే మీకు సింపుల్ గా ఎట్లా చెప్పాలంటే, సర్వర్ ఎక్కడో ఉందండి. లైక్ ఇప్పుడు మనం ఎక్కడోనో లైక్ హైదరాబాద్ లో ఉంది సర్వర్. మనకి ఇక్కడ వచ్చిన డేటాని ఇక్కడ ఎక్కడో ఉన్న సర్వర్కి పంపించాలంటే మనకి టైం పట్టిద్ది. అండ్ ఆ డేటా ప్రాసెస్ అవ్వడానికి కూడా టైం పట్టిద్ది. సో దాన్ని మనం రెడ్యూస్ చేసుకోవడానికి ఎడ్జ్ డివైసెస్ అని యూజ్ చేస్తాం. మనం ఎడ్జ్ డివైసెస్ ఏంటంటే మనం లైక్ సర్వర్ ని లోకల్ గా ఇన్స్టాల్ చేసుకోవడము, లేదా మనం యూజ్ చేసే డివైస్ లోనే ఎడ్జ్ కంప్యూటింగ్ చేసుకునేలా చేసుకోవడం ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఎడ్జ్ కంప్యూటింగ్. బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ కావాలంటే ఎడ్జ్ డివైసెస్ కి రూటర్ తీసుకోండి. మీరు రూటర్ కనెక్ట్ చేసిన కేబుల్ దాన్ని డిస్కనెక్ట్ చేసేసి లైక్ ల్యాప్టాప్ కనెక్ట్ చేసుకుంటే ఓన్లీ ల్యాప్టాప్ మాత్రమే కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు, ఇంటర్నెట్ వస్తుంది. అదే మీరు రూటర్ కనెక్ట్ చేసుకుంటే లైక్ మీ ప్రిఫరెన్స్ బట్టి లైక్ 4 డివైసెస్ కానీ 5 డివైసెస్ కానీ కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ మీకు ఏమవుతుంది, ఫంక్షనింగ్ పెరుగుతుంది. దిస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఎడ్జ్ కంప్యూటింగ్. అండ్ డేటా అక్యుములేషన్ ఇస్ నథింగ్ బట్ క్లౌడ్ అండి. ఇది స్టోరేజ్. మనకు వచ్చిన డేటా ఈ క్లౌడ్ లో స్టోర్ అవుతుంది.
అండ్ డేటా అబ్స్ట్రాక్షన్. నెక్స్ట్ స్టెప్ ఇస్ డేటా అబ్స్ట్రాక్షన్. మనకి హ్యూజ్ అమౌంట్ ఆఫ్ డేటా వచ్చేస్తుంది. ఇప్పుడు సెన్సర్ డేటా ఎప్పుడు రీడ్ చేసుకుంటానే ఉంటుంది. ఆ రీడ్ చేసుకున్న డేటాని లైక్ మనకి కొన్ని వాల్యూసే కావాలి. ఇప్పుడు టెంపరేచర్ సెన్సర్ ఉందనుకోండి, ఒక 40 degrees అబోనే మీకు డేటా కావాలి. 40 బిలో మనకు అవసరం లేదు. సో ఆ 40 బిలో అవసరం లేని డేటాని ఫిల్టర్ చేయడం, అవన్నీ చేయడం ఈ డేటా అబ్స్ట్రాక్షన్ లో జరుగుతుంది. ఓకేనా. నెక్స్ట్ వచ్చేసి అప్లికేషన్ లేయర్. దీస్ ఆర్ నథింగ్ బట్ ఏపీఐ. అండ్ ఈ అప్లికేషన్ లేయర్కి వచ్చేసి మీకు ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే లైక్ మీకు ఒక బుకింగ్ చేయాలనుకుంటున్నారు, ట్రైన్ కానీ బస్ కానీ. మీరు బుక్ చేయాలనుకున్నప్పుడు ఏం చేస్తారు, బుక్ చేయాలంటే ఓపెన్ చేసి లైక్ మీరు ట్రావెల్ చేయాలనుకున్న డేట్స్ ఇచ్చేసి ఫైండ్ బస్సెస్ అని క్లిక్ చేస్తారు. ఫైండ్ బస్సెస్ అని క్లిక్ చేసినప్పుడు ఒక అప్లికేషన్ ఏపీఐ రిక్వెస్ట్ ప్లేస్ అవుతుందండి. ఏమని, మీరు చేసిన డేట్ ఈ డేటాబేస్ లో ఏపీఐ నుంచి ఈ డేటాబేస్ లో చెక్ చేసుకుంటాం ఆ పర్టికులర్ అవైలబిలిటీ ఉందా, బస్ అవైలబిలిటీ ఉంటే సీట్స్ అవైలబిలిటీ ఉన్నాయో లేదా అని చెక్ చేసుకుంటారు. రిక్వెస్ట్ వస్తుంది ఏపీ అప్లికేషన్ లేయర్ నుంచి. రిక్వెస్ట్ వచ్చి మనకి ఇఫ్ అదే అవైలబిలిటీ ఉంటే కనుక మళ్ళీ మనకి రివర్ట్ చేస్తుంది. మనకి దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ది అప్లికేషన్ లేయర్ ప్రాసెస్. ఈ కొలాబరేషన్ ప్రాసెస్ అంటే మనకు వచ్చిన డేటా బట్టి ఆ ఫంక్షన్ డిసైడ్ చేసుకోవడం. ఇది 7th లేయర్. ఓకేనా. ఈ 7 లేయర్స్ డీప్ గా లైక్ ఐఓటీలో ఏం జరుగుతుందని తెలుసుకోవాలనుకుంటే ఈ 7 లేయర్స్ అయితే మీకు క్లారిటీ వస్తుంది వాట్స్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ ఐఓటీ అంటే. నెక్స్ట్ వచ్చేసి లెట్స్ మూవ్ టు ది పీపీటీ. Guys, if you have any doubts, please respond in chat box. Okay. Manikanta, అర్థమవుతుందా క్లాస్? ఓకే, థ్యాంక్ యూ. నారాయణ అండ్ రాజశ్రీ, క్లాస్ అర్థమవుతుందండి? డౌట్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా? రాజశ్రీ, ప్లీజ్ రెస్పాండ్ ఇన్ చాట్ బాక్స్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి టాప్ క్లౌడ్ కంపెనీస్ వచ్చేసి ఏడబ్ల్యూఎస్ అండ్ మైక్రోసాఫ్ట్, ఐబిఎం అండ్ గూగుల్. దీస్ ఆర్ ది టాప్ క్లౌడ్ కంపెనీస్. అండ్ దిస్ ఇస్ ది వన్ ఆఫ్ ది ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ఐఓటీ. ఒక స్మార్ట్ హౌస్ కింద కన్స్ట్రక్ట్ చేసుకుందాం ఎగ్జాంపుల్. ఓకేనా. లైక్ మన గేట్ మనకి లైక్ మన ఫ్యామిలీ రిలేటివ్స్ ఆర్ ఫ్రెండ్స్ ఆర్ నైబర్స్ వచ్చినప్పుడు గేట్ ఓపెన్ అవ్వాలి. అన్నోన్ పర్సన్స్ వచ్చినప్పుడు గేట్ ఓపెన్ అవ్వకూడదు. అలా అవ్వాలంటే మనం ఏం చేస్తామంటే లైక్ ఈ ఐఓటీ సిస్టమ్ మొత్తం ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటాం. హోమ్ దగ్గర గేట్ దగ్గర ఒక కెమెరా పెట్టి లైక్ ఒక డేటాబేస్ లో మన ఫ్యామిలీ యొక్క ఫొటోస్ డేటాబేస్ లో అప్లోడ్ చేస్తాం. ఆ గేట్ దగ్గర కెమెరా దగ్గరకు వచ్చిన పర్సన్ యొక్క ఫోటో మన డేటాబేస్ లో ఇచ్చిన రిలేటివ్స్ కానీ ఫ్రెండ్స్ యొక్క ఫోటో కానీ మ్యాచ్ అయితేనే గేట్ ఓపెన్ అవ్వాలి. మనకంట అది లైక్ మనం యూజ్ చేసుకున్న సర్వీస్ బట్టి ఉంటుందమ్మా. అది కొన్ని ఫ్రీ ఉంటాయి, కొన్ని పెయిడ్ ఉంటాయి. మీరు యూజ్ చేసుకోవడం బట్టి ఉంటుంది. ఓకే. మన గేట్ దగ్గర వచ్చిన పర్సన్ యొక్క ఫోటో మన డేటాబేస్ లో ఉన్న ఫ్యామిలీ కానీ రిలేటివ్స్ కానీ నైబర్స్ యొక్క ఫోటోకి మ్యాచ్ అవుతేనే డోర్ ఓపెన్ అవ్వాలి, లేదా డోర్ ఓపెన్ అవ్వకూడదు. అండ్ దిస్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ఐఓటీ. అండ్ ఇంకా సింపుల్ గా కావాలంటే మీకు స్మార్ట్ స్ట్రీట్ లైట్ అనేది చెప్తాను. ఈ ఐఓటీ డెఫినేషన్ ఏంటి, మనకి కనెక్టింగ్ మెనీ డివైసెస్ టు ది ఇంటర్నెట్ టు ఎక్స్చేంజ్ డేటా బిట్వీన్ దమ్ అండ్ యాక్ట్ అపాన్ ది డేటా రిసీవ్. ఇది మనకి ఐఓటీ డెఫినేషన్ కదా. ఇక్కడ మనకి లైక్ స్మార్ట్ స్ట్రీట్ లైట్ కన్సిడర్ చేసుకోండి ఎగ్జాంపుల్ కింద. ఈ స్మార్ట్ స్ట్రీట్ లైట్ యొక్క వర్కింగ్ ఏంటి, మార్నింగ్ లైక్ మన 9 to 6 వరకు 9 AM to 6 PM వరకు లైట్ ఆన్ అవ్వకూడదు. అట్ 6 PM మనకి లైట్ ఆన్ అవ్వాలి. ఈ ప్రాసెస్ అనేది ఎలా జరుగుతుంది అంటే ఎల్డిఆర్ సెన్సార్ ద్వారా యూస్ అవుతుందండి. ఎల్డిఆర్ సెన్సార్ యొక్క ఫంక్షనింగ్ ఏంటంటే ఫోటో ఇంటెన్సిటీని మెజర్ చేస్తారు. లైట్ ఇంటెన్సిటీ, నాట్ ఫోటో ఇంటెన్సిటీ, లైట్ ఇంటెన్సిటీని మెజర్ చేస్తారు. మనకి లైట్ ఎల్డిఆర్ సెన్సార్ మీద పడినప్పుడు దాని రెసిస్టెన్స్ వాల్యూ ఎక్కువగా ఉంటుందండి అది. ఓకేనా.
మనకి ఈవినింగ్ అవి కొద్ది లైట్ ఇంటెన్సిటీ తగ్గిపోద్ది. సో ఎల్డిఆర్ రెసిస్టెన్స్ యొక్క వాల్యూ డిక్రీజ్ అవుతా వస్తుంది. ఆ డిక్రీజ్ అయినప్పుడు మనం సెట్ అయిన మన కోడింగ్ పార్ట్ లో లైక్ ఇప్పుడు ఎల్డిఆర్ సెన్సర్ వాల్యూ 300 అని ఇచ్చినప్పుడు లైట్ ఆన్ అవ్వాలని ఇస్తాం. దిస్ ఇస్ నథింగ్. ఇది ఎగ్జాంపుల్ అండి. ఆ 300 వాల్యూ వచ్చినప్పుడు లైట్ ఆన్ అవుతుంది. ఐఓటీకి ఎగ్జాంపుల్ ఇది, మీకు క్లారిటీ రావడం కోసం. ఎల్డిఆర్ సెన్సర్ యూస్ చేస్తాము. ఎల్డిఆర్ సెన్సర్ అండ్ ఆర్డినో అండ్ ఎల్ఈడి, ఈ 3 యూస్ చేసి మనం స్మార్ట్ స్ట్రీట్ లైట్ అప్లికేషన్ చేస్తామండి. లైట్ ఎల్డిఆర్ సెన్సర్ మీద పడినప్పుడు దాని రెసిస్టెన్స్ వాల్యూ ఎక్కువగా ఉంటుంది, లైక్ అబౌవ్ 500 అలా ఉంటుంది. అది ఈవినింగ్ అవి కొద్ది దాని రెసిస్టెన్స్ వాల్యూ డిక్రీస్ అవుతా వస్తుంది. ఆ ఎల్డిఆర్ సెన్సర్ వాల్యూ ఎప్పుడైతే లైక్ బిలో 300 వచ్చింది అనుకున్నామో అప్పుడు మనకి ఎల్ఈడి ఆన్ అవుతుంది, ఆ స్ట్రీట్ లైట్ ఆన్ అవుతుంది. ఇక్కడ మనకి డెఫినేషన్ ఏంటి, కనెక్టింగ్ డివైసెస్ టు ది ఇంటర్నెట్. లైక్ మనం ఇప్పుడు ఎల్డిఆర్ సెన్సర్ ఇంటర్నెట్ కనెక్ట్ చేసుకుంటాం. కనెక్ట్ చేసుకుని ఇక్కడ ఎల్డిఆర్ సెన్సర్ వాల్యూ మనకి ఇప్పుడు నోట్ అవుతా ఉంటుంది. లైక్ సెన్సర్ యొక్క వాల్యూ లైట్ ఇంటెన్సిటీని బేస్ చేసుకుంటాం. ఆ లైట్ ఇంటెన్సిటీ వాల్యూ ఎప్పుడైతే 300 బిలో వచ్చిందో మనకి ఎల్ఈడి ఆన్ అవ్వాలి. మనకి లైక్ ఎల్డిఆర్ సెన్సర్ నుంచి డేటా మనకి వచ్చింది, సన్లైట్ కాదు అది, లైక్ లైట్ ఇంటెన్సిటీ. లైట్ ఇంటెన్సిటీని మెజర్ చేయడానికి యూస్ అవుతుంది. ఆ లైట్ పడినప్పుడు ఆ రెసిస్టెన్స్ వాల్యూ ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంటుంది. లైట్ సన్లైట్ డిక్రీజ్ అవ్వి కొద్ది రెసిస్టెన్స్ వాల్యూ డిక్రీజ్ అవుతుంది. మీకు అది ఒక థర్డ్ డేనో ఫోర్త్ డేనో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారండి, మొత్తం అప్లికేషన్ చేస్తారు మీరు, ఓకేనా? అప్పుడు మీకు క్లారిటీ వచ్చింది. డేటా ఎక్స్చేంజ్ అవుతుంది. ఇప్పుడు ఎల్డిఆర్ సెన్సర్ వాల్యూ మనకి ఎక్స్చేంజ్ అవుతుంది. ఎలా? త్రూ కనెక్టివిటీ కనెక్ట్ చేసాం. ఆ వచ్చిన వాల్యూ బట్టి మనం ఎల్ఈడిని ఆన్ అవ్వాలా ఆఫ్ అవ్వాలని చెప్తున్నాం. ఓకే, and this is also one of the best example for IoT smart house. And next slide is, these are the some of the boards like Arduino, Raspberry Pi and PAC, Node MCU, ESP8266, BeagleBone. And in our sessions we are going to use Arduino Uno board అనేది యూస్ చేస్తాము. ఈ ఆర్డినోకి అప్డేటెడ్ వెర్షన్ ఏంటంటే రాస్బెర్రీ పైకి అప్డేటెడ్ వెర్షన్ ఏంటంటే బేగల్ బోన్. అండ్ ESP8266 అనేది వైఫై మాడ్యూల్. ఈ నోడ్ ఎంసీయూ ఉంది చూసారా, ఈ నోడ్ ఎంసీయూ మీద ESP8266 మాడ్యూల్ ఎంబెడెడ్ అవ్వ ఉంటుంది. అండ్ ఆక్టాబ్రిక్స్, దీస్ ఆర్ ది సమ్ ఆఫ్ ది మైక్రో కంట్రోలర్స్. ఇవన్నీ మైక్రో కంట్రోలర్స్ అండి, ఓకేనా? అండ్ దిస్ ఇస్ Arduino IDE. Guys, see this image. This is how exactly Arduino Uno looks like in real time. మన రియల్ టైమ్ లో Arduino Uno అనేది సేమ్ ఎగ్జాక్ట్ ఇలాగే ఉంటుందండి, ఓకేనా? And these are the specifications for the Arduino Uno. And note on all these points or else take one screenshot, because you will get questions on this in exam. The microcontroller used in Arduino Uno is Atmega 328P. Like ఇది ఒక హార్ట్ లాగా Arduino మొత్తం ప్రాసెస్ అనేది ఈ మైక్రో కంట్రోలర్ లో జరుగుతుందండి, ఓకేనా? సిస్టమ్ కి CPU అలాగో సేమ్ Arduino Uno బోర్డ్ కి ఈ మైక్రో కంట్రోలర్ అలాగా. And microcontrollers in Arduino Uno boards are Atmega 328P and Atmega 16U2. These are the two microcontrollers used in Arduino Uno board. And operating voltage of Arduino Uno is 5 volts and input voltage is 7 to 12 volts. And voltage limits are 6 to 20 volts. And there are total 32 GPIO pins. GPIO means general purpose input output pins. And in those 32 GPIO pins, digital pins are 0 to 13
and out of which six provide PWM out. ఇది ఎలా ఉంచండి, నేను మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను నెక్స్ట్ స్లైడ్ లో ఈ పిన్స్ గురించి. గైస్ వెయిట్. Okay. And flash memory of Arduino Uno is 32 KB and static RAM is 2 KB. Clock speed is 16 MHz. మీకు ఈ పిన్ డయాగ్రామ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు చూడమ్మా. ఇప్పుడు ఆ పిన్స్ గురించి చూడండి, ఇప్పుడు అబ్జర్వ్ చేయండి. Arduino Uno బోర్డ్ ఇది 0 to 13 ఉన్నాయి చూడండి ఇక్కడ నెంబరింగ్. ఇవి డిజిటల్ పిన్స్, ఇవి ప్యూర్ డిజిటల్ పిన్స్ ఇక్కడ మెన్షన్ చేశారు చూడండి, డిజిటల్ పిన్స్ ఇవి. అండ్ ఈ A0 to A5 ఉన్నాయి చూసారా, ఇవి అనలాగ్ పిన్స్. ఇది టోటల్ 32 పిన్స్ ఉంటాయి ఇవి. అండ్ 0 to 13 అనేవి డిజిటల్ పిన్స్ అండ్ A0 to A5 వచ్చేసి అనలాగ్ పిన్స్. గైస్ క్లాస్ అర్థమవుతుందా? డౌట్స్ ఉన్నాయా? రాజశ్రీ అండ్ మణికంఠ రెడ్డి, ప్లీజ్ రెస్పాండ్ ఇన్ చాట్ బాక్స్. Is everything clear up to now, or else if you have any doubts? And those negative numbers, I think you are negative numbers even and what is it, like 6 5 even? Yeah, those are not negative. Negation symbol అమ్మది. ఈ 3 5 6 9 10 11 అని ఉన్నాయి చూసారా, అవి PWM పిన్స్. PWM మీన్స్ పల్స్ విత్ మాడ్యులేషన్. ఈ PWM పిన్స్ యొక్క ఫంక్షనింగ్ ఏంటంటే గెట్టింగ్ అనలాగ్ వాల్యూస్ యూజింగ్ డిజిటల్. ఇవి A0 to A5 ఉన్నాయి చూసారా అనలాగ్ పిన్స్. సేమ్ అందులోనే డిజిటల్ పిన్స్ లోనే అనలాగ్ వాల్యూస్ కావాలనుకుంటే కనుక ఈ 3 5 6 9 10 11 పిన్స్ యూస్ చేసుకోవాలి. గెట్టింగ్ అనలాగ్ వాల్యూస్ యూజింగ్ డిజిటల్ PWM పిన్స్. PWM పిన్స్ యొక్క ఫంక్షనింగ్ ఏంటంటే గెట్టింగ్ అనలాగ్ వాల్యూస్ యూజింగ్ డిజిటల్ వన్. ఓకేనా. అండ్ 0 to 13 అనేవి డిజిటల్ పిన్స్. ఆ డిజిటల్ పిన్స్ లోనే PWM పిన్స్ ఏంటంటే ఈ నెగేషన్ సింబల్ తో ఇండికేట్ చేశారు చూడండి, 3 5 6 9 10 11. those are PWM pins, right? And this one is the, like I told you, on a microcontroller Atmega 328P. ఇది మెయిన్ అండి. ఇది లేకుండా ఇక ఆర్డినో బోర్డ్ అనేది వర్కింగ్ ఉండదు. మొత్తం ప్రాసెస్ అది మైక్రో కంట్రోలర్ లోనే జరిగింది. చూడండి, ఇది Atmega 328P. అండ్ అనదర్ మైక్రో కంట్రోలర్ అని చెప్పగా Atmega 16U2 అనేది ఇది. ఓకేనా. అండ్ ఇది చూడండి ఇవి పవర్ పిన్స్. ఇవి లైక్ 5 volts కావాలనుకుంటే 5 volts పిన్ ఇక్కడ ఉంది, 5 volts ప్రొవైడ్ చేయాలనుకుంటే ఈ పిన్ కనెక్ట్ చేయాలి. అండ్ 3.3 volts కావాలనుకుంటే ఈ పిన్ కనెక్ట్ చేయాలి. అండ్ గ్రౌండ్ కావాలంటే గ్రౌండ్ కనెక్ట్ చేయాలి. అండ్ ఈ విఇన్ అనేది లైక్ ఎక్స్టర్నల్ గా వోల్టేజ్ ఏమన్నా ఇంకా ప్రొవైడ్ చేయాలనుకుంటే కనుక ఈ పిన్ యూస్ చేసి ప్రొవైడ్ చేయాలి. ఓకేనా. అండ్ ఈ 0 and 1 ఆర్ ట్రాన్స్మిటర్ అండ్ రిసీవర్ పిన్స్ ఇవి. ఓకేనా. లైక్ సీరియల్ కమ్యూనికేషన్ యూస్ చేసినప్పుడు ఈ 2 పిన్స్ యూస్ చేస్తాం. TX and RX అని చూడండి. TX means transmitter and RX means receiver, right? And next is చూడమ్మా, ఇవి ఈ ఆర్డినో బోర్డు మీద మొత్తం మనకి లైక్ 3 LEDs ఉంటాయి. వన్ ఈస్ 13 పిన్ దగ్గర ఇన్బుల్ట్ LED ఉంటుంది చూడండి, ఇక్కడ ఉంది చూసారా. వెయిట్ చేయండి, నెక్స్ట్ స్లైడ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. అండ్ ఇది USB కేబుల్ పోర్ట్. ఇది USB పోర్ట్. ఇది లైక్ when you want to dump the code into the Arduino, you have to connect one USB cable to this from your PC to Arduino. And the voltage regulator ఇది. And 16 crystal oscillator frequency ఇది. ఓకే. నెక్స్ట్ ఆన్ బోర్డ్ LEDs మనకి లైక్
ఆర్డినో యూనో బోర్డు మీద ఎన్ని ఎల్ఈడీస్ ఉన్నాయంటే చూడమ్మా, టోటల్ 4 ఎల్ఈడీస్ ఉన్నాయి. వన్ ఈస్ ఈ ఎల్ఈడి ఏంటంటే లైక్ ఆర్డినో బోర్డ్ అనేది వర్క్ అవుతుందో లేదని చెక్ చేసుకోవడానికి. లైక్ యూఎస్బి కేబుల్ ల్యాప్టాప్ కనెక్ట్ చేసి ఆర్డినో బోర్డు కనెక్ట్ చేయగానే ఈ ఎల్ఈడి ఆన్ అవుతుంది. ఎల్ఈడి ఆన్ అవుతుందంటే బోర్డు వర్క్ అవుతున్నట్టు. ఓకేనా. నెక్స్ట్ సెకండ్ ఎల్ఈడి ఏంటి, ఈ 13th పిన్ కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది. ఈ ఎల్ఈడిని లైక్ ఆన్ ఆఫ్ చేసుకోవచ్చు, లైక్ బ్లింకింగ్ చేసుకోవచ్చు, కోడింగ్ యూస్ చేసి కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చు. ఆన్ బోర్డ్ ఎల్ఈడి అంటారు. అండ్ ఈ టిఎక్స్ అండ్ ఆర్ఎక్స్ పిన్ దగ్గర 2 ఎల్ఈడీస్ ఉంటాయి. ఈ 2 ఎల్ఈడీస్ ఏంటంటే ఈ సీరియల్ కమ్యూనికేషన్ చెప్పా కదా, 0 and 1 లైక్ ట్రాన్స్మిటర్ రిసీవర్, ఈ పిన్స్ యూస్ చేసినప్పుడు ఈ 2 ఎల్ఈడీస్ ఆన్ అవుతాయి. టోటల్ 4 ఎల్ఈడీస్. 13 దగ్గర ఇన్పుట్ ఎల్ఈడి అంటే ఇది లైక్ పవర్ సప్లై కనెక్ట్ చేయగానే ఆన్ అవుతుంది ఇది. ఇవి ఈ టిఎక్స్ ఆర్ఎక్స్ పిన్ దగ్గర కనెక్ట్ చేసినప్పుడు ఈ 2 ఎల్ఈడీస్ ఆన్ అవుతాయి. ఓకే. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఆర్డినో ఐడి. Guys, how many of you are having PCs right now? Guys, how many of you are having PCs right now? Okay. Okay. Narayana, are you there in class or not? Narayana, class lo unnara meeru? Narayana and like another one is Rajasri. Guys, are you following me? Okay, thank you. Okay. Okay, no worries. No problem. లైక్ మన కోడింగ్ పార్ట్ అనేది ఆర్డినో ఐడిలో డెవలప్ చేస్తారండి మనం. ఓకేనా. ఆర్డినో ఐడి సాఫ్ట్వేర్, లైక్ ఆ సాఫ్ట్వేర్ ని ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి. చూడండి ఈ పిక్ చూడండి. దిస్ ఇస్ హౌ వి కనెక్ట్ ఆర్డినో యూనో బోర్డ్ టు ది పీసీ. ఓకేనా. పీసీకి ఆర్డినో బోర్డ్ ని ఇలా యూఎస్బి కేబుల్ ద్వారా కనెక్ట్ చేయాలన్నమాట. ఓకే. నెక్స్ట్ కనెక్ట్ చేసిన తర్వాత కోడింగ్ పార్ట్ మీరు ఎక్కడ చేస్తారంటే చూడండి, మనకంటే you have PC right now, so please download the software. I will show you. Just type Arduino IDE in search box. సెర్చ్ చేసిన తర్వాత ఈ లింక్ యూస్ చేయండి. సి arduino.cc మెయిన్ సాఫ్ట్వేర్ అని చూసారా, ఈ లింక్ మీద క్లిక్ చేయండి. క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఆర్డినో వెబ్సైట్ ఓపెన్ అవుతుంది. ఓపెన్ అయిందా చూడండి. లైక్ మీరు మ్యాక్ యూస్ చేస్తే మ్యాక్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి, విండోస్ 8 or 10 సాఫ్ట్వేర్స్ యూస్ చేస్తే కనుక ఇక్కడ క్లిక్ చేసి డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. జస్ట్ క్లిక్ చేస్తే యాప్ డౌన్లోడ్ అయిపోతుంది. డౌన్లోడ్ అయ్యాక ఓపెన్ చేసి 2 స్టెప్స్ లైక్ కంటిన్యూ అని క్లిక్ చేస్తే సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాల్ అయిపోతుంది. దిస్ ఇస్ హౌ యూ హ్యావ్ టు డౌన్లోడ్ ది ఐడి సాఫ్ట్వేర్. యాక్చువల్గా మనం ఈ 12 days సెషన్స్ లో ఈ ఆర్డినో ఐడి యూస్ చేయం కాబట్టి మీరు ఫ్యూచర్ లో యూజ్ అవుతుందని డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. మనం విర్చువల్ మోడ్ లో చేస్తాం కాబట్టి టిక్కర్ క్యాట్ యూస్ చేస్తామండి. ఓకేనా. రియల్ టైమ్ లో లైక్ ఆర్డినో బోర్డు ఇవన్నీ ఉన్నప్పుడు వర్క్ చేయాలనుకుంటే కనుక ఆర్డినో ఐడిలోనే వర్క్ చేయాలి. లైక్ ఆర్డినో బోర్డు ఉండి కాంపోనెంట్స్ ఉండి మనం వాటి ద్వారా వర్క్ చేయాలనుకుంటే కనుక ఆర్డినో ఐడి యూస్ చేసి డౌన్లోడ్ చేయాలి. విర్చువల్ మోడ్ లో మనం చేస్తున్నాం కాబట్టి ఆర్డినో ఐడి యూస్ లేదు, టింకర్ క్యాడ్ లో చేస్తాం. అండ్ టింకర్ క్యాడ్ లో రేపటి నుంచి చెప్తారండి. ఓకేనా. Okay, after downloading the software, I'm opening the software. See,
After installing the software, the shortcut will be created in desktop like this, and Arduino IDE image look like this. Just double tap to open that. ఈ సాఫ్ట్వేర్ మనం యూస్ చేయమండి రియల్ టైంలో, లైక్ కాంపోనెంట్స్ అన్ని మన దగ్గర అవైలబుల్ గా ఉన్నప్పుడు యూస్ చేస్తాము. మనం వర్చువల్ మోడ్ లో చేస్తాం కాబట్టి లైక్ టింకర్ క్యాడ్ లో యూస్ చేసుకుంటాం. టింకర్ క్యాడ్ లోనే కోడింగ్ డెవలప్ చేసి అక్కడ కాంపోనెంట్స్ ఉంటాయి. చూడమ్మా, సాఫ్ట్వేర్ ఓపెన్ అయ్యాక ఇట్లా ఓపెన్ అవుతుంది. అది ఈ వైట్ స్పేస్ ఉంది చూసారా, ఈ వైట్ స్పేస్ అనేది లైక్ మన కోడింగ్ పార్ట్ డెవలప్ చేసుకోవడానికి. కోడింగ్ అంతా మనం ఈ వైట్ స్పేస్ లో చేస్తాం. కోడింగ్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ కోడింగ్ లైక్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ కోడ్ ఓపెన్ చేస్తే ఎగ్జాంపుల్ కావాలి, క్లిక్ ఆన్ ఫైల్ అండ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఉన్నాయి చూడండి. ఎగ్జాంపుల్ లోకి వెళ్ళి మీరు ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఏదో ఒకటి ఓపెన్ చేసుకున్నారు. ఓపెన్ చేసుకున్న తర్వాత కోడింగ్ ఇక్కడ డెవలప్ చేశారు ఈ వైట్ స్పేస్ లో. కోడింగ్ డెవలప్ చేశాక దాన్ని రన్ చేయాలంటే లైక్ ఎర్రర్స్ ఉన్నాయి లేదా చెక్ చేసుకోవాలనుకుంటే కనుక ఫస్ట్ బటన్ ఇస్ వెరిఫై. వెరిఫై ని క్లిక్ చేస్తే ఇక్కడ కింద చెక్ చేసుకోండి, కంపైలింగ్ స్కెచ్ అని వస్తుంది. ఓకేనా, ఎర్రర్స్ ఏమన్నా ఉంటే మనకి కింద ఈ స్పేస్ లో చూపిస్తాయి. అండ్ ఇక్కడ చూడండి, ఐ థింక్ ఇక్కడ పర్సంటేజ్ చూపిస్తుంది అనుకుంటా, లైక్ ఫస్ట్ ఈస్ వెరిఫై అండ్ నెక్స్ట్ ఈస్ వెరిఫై ఎర్రర్స్ ఏం లేనప్పుడు ఆర్డినో బోర్డ్ కనెక్ట్ చేస్తామండి. యూఎస్బి కేబుల్ యూస్ చేసుకుని కనెక్ట్ చేసాక అప్లోడ్ అని కొడితే అప్లోడ్ బటన్ క్లిక్ చేస్తే మనకి మన డెవలప్ చేసిన కోడ్ మన ఆర్డినో యూనో బోర్డ్ లోకి డంప్ అవుతుంది. కంపైల్ అయ్యాక ఇలా వచ్చిందండి. ఓకేనా, కంపైల్ అయిపోయినట్టు. నెక్స్ట్ అప్లోడ్ క్లిక్ చేయాలి. యూఎస్బి కేబుల్ ద్వారా మనం ఆర్డినో యూనో బోర్డ్ కనెక్ట్ చేసి here port is not selected అని వచ్చింది because I have not connected the Arduino Uno. అప్లోడ్ చేసుకోవాలని నెక్స్ట్ మీరు కొత్తగా డెవలప్ చేయాలనుకుంటే న్యూ విండో ఓపెన్ అయింది. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఓపెన్, ప్రీవియస్ గా ఏమైనా చేసి ఓపెన్ చేయాలనుకుంటే కనుక ఓపెన్. నెక్స్ట్ ఈజ్ సేవ్, టు సేవ్ దిస్ కోడ్ ఇది యూస్ చేయాలి. ఫైల్, నెక్స్ట్ వచ్చేసి టూల్స్ ఇవన్నీ. ఓకేనా, అండ్ సీరియల్ మానిటర్ ఓపెన్ చేయాలనుకుంటే కనుక ఇది క్లిక్ చేయాలి. లైక్ మనకు కొన్ని ఈ సీరియల్ మానిటర్ నుంచి ఎల్ఈడి ఆన్ అని ఇస్తే ఎల్ఈడి ఆన్ అవుతుంది, ఆఫ్ అవ్వమని ఈ సీరియల్ మానిటర్ ఇస్తే ఆఫ్ అవుతుంది. ఈ సీరియల్ మానిటర్ ఓపెన్ చేయాలనుకుంటే కనుక ఇక్కడ సీరియల్ మానిటర్ మీద క్లిక్ చేయాలి. ఓకేనా, నెక్స్ట్ లెట్స్ ఇక్కడ చూడండి, నేను చెప్పింది కోడింగ్ అంతా ఈ వైట్ స్పేస్ లో చేస్తాం. మనం ఫస్ట్ వెరిఫై చేసుకుంటాం, వెరిఫై అయిన తర్వాత ఎర్రర్స్ లేకపోతే అప్లోడ్ చేస్తాం. లేదా కొత్త డెవలప్ చేయాలనుకుంటే న్యూ, పాతది ఏమైనా ప్రీవియస్ ఓపెన్ చేయాలనుకుంటే ఓపెన్. సేవ్ చేసుకోవడానికి ఇది మనం సేవ్ చేసుకున్న స్కెచ్ నేమ్ ఇక్కడ వస్తుందండి ఇది. ఓకేనా, అండ్ నెక్స్ట్ ఈ సీరియల్ మానిటర్ ఓపెన్ చేయాలనుకుంటే ఇది కన్సోల్ లో మనకి ఎర్రర్స్ ఏమైనా ఉంటే ఎర్రర్స్ వస్తాయి, అప్లోడ్ అయితే అప్లోడెడ్ అని వస్తుంది. ఓకేనా, నెక్స్ట్ ఆర్డినో బోర్డ్ ని పీసీకి యూఎస్బి కేబుల్ ద్వారా ఇలా కనెక్ట్ చేస్తామండి. ఓకేనా, నెక్స్ట్ these are the basic syntax for Arduino IDE coding, void setup and while loop. ఇవన్నీ రేపు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారండి. ఓకే, అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ ఆర్డినో is inexpensive, cross platform and open source software and hardware, elimination of complex circuits and simple clear programming environment. Inexpensive when compared to like ఇప్పుడు ఎంబెడెడ్ సిస్టమ్స్ లైక్ 8051 మైక్రో ప్రాసెసర్ తీసుకోండి. అది తీసుకుంటే మీకు నియర్లీ వచ్చేసి దానికి సపరేట్ గా డంపర్ కిట్ కొనుక్కోవాలి మీరు. ఇవన్నీ మనకి 2000 నియర్లీ 2000 అయిపోతుంది. మనకి ఆర్డినోకి వచ్చేసేసరికి ఆర్డినో బోర్డుకి వచ్చేసి అరౌండ్ 500 అవుతుంది. ఆర్డినో ఐడియో బోర్డు కావాలంటే ఎక్స్టర్నల్ గా డంపర్ కిట్ ఏం బై చేయని అవసరం లేదు. అన్ని మన ఆర్డినో ఐడియో బోర్డు మీద ఎంబెడెడ్ అయ్యి వచ్చేస్తాయి. క్రాస్ ప్లాట్ఫామ్ లైక్ మన ఆర్డినో
ఆర్డినో ఐడిఈ వచ్చేసి లైక్ మ్యాక్ లోని, విండోస్ లోని, లైనక్స్ లోని వర్క్ అవుతుంది. ప్రోగ్రామింగ్ వచ్చేసి వెరీ ఈజీ. ఓపెన్ సోర్స్ సాఫ్ట్వేర్ వచ్చేసి మనం లైక్ ఫ్రీ, మనం ఏం పెయిడ్ వెర్షన్ ఏం లేదు అందులో. ఈ కోడింగ్ పార్ట్ అంతా రేపు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు. నెక్స్ట్ వచ్చేసి సెన్సర్స్. ఓకే, సెన్సర్స్ చూద్దాం. టైప్స్ ఆఫ్ సెన్సర్స్ ఇవన్నీ లైక్ ఎల్డిఆర్ సెన్సర్, గ్యాస్ సెన్సర్, కలర్ సెన్సర్. మనం యూస్ చేసే సెన్సర్స్ ఏంటంటే 12 days లో మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేవి అల్ట్రాసోనిక్ ఒకటి చెప్తారు, పిఐఆర్ ఒకటి చెప్తారు, టెంపరేచర్ ఒకటి చెప్తారు. ఐఆర్ ఐఆర్ మనకి లైక్ టింకర్ క్యాట్ లో ఐఆర్ సెన్సర్ వర్క్ అవుతుంది. ఓకేనా. Ultrasonic sensor is used to measure the distance, and IR sensor is used to detect the object, and PIR sensor is used to detect the motion of the object. ఓకే, ఈ ప్రాక్సిమిటీ సెన్సర్ మీకు బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ కావాలంటే మన ఫోన్ తీసుకోండి. లైక్ కాల్ అటెంప్ట్ చేశాక మనం ఇయర్ దగ్గర పెడితే స్క్రీన్ డిస్ప్లే ఆటోమేటిక్ గా ఆఫ్ అయిపోతుంది. మనం ఇయర్ నుంచి మన కాల్ కట్ చేయడానికి ఓపెన్ చేసినా డిస్ప్లే ఆటోమేటిక్ గా ఆన్ అవుతుంది. ఆ ఫంక్షనింగ్ అంటే మనకి ప్రాక్సిమిటీ సెన్సార్ నుంచి జరుగుతుంది అండి. ఓకేనా. అండ్ ఇంకా మనకి ఫోన్లో ఏమి యూజ్ అవుతాయి అంటే అండ్ ఈ గైరోస్కోప్ సెన్సర్ వచ్చేసి లైక్ మన స్క్రీన్ ఓరియంటేషన్, స్క్రీన్ రొటేషన్ కి యూజ్ అవుతుంది. ప్రాక్సిమిటీ సెన్సర్ చెప్పా కదండి, లైక్ కాల్ వచ్చినప్పుడు కాల్ అటెంప్ట్ చేసి మనం ఇయర్ దగ్గర పెట్టుకుని మాట్లాడేటప్పుడు డిస్ప్లే ఆటోమేటిక్ గా ఆఫ్ అయిపోతుంది. అండ్ ఇయర్ నుంచి మనం మూవ్ చేస్తుంటే డిస్ప్లే ఆటోమేటిక్ గా ఆన్ అవుతుంది. ఆ ఫంక్షనింగ్ అంతా ప్రాక్సిమిటీ సెన్సర్ వల్ల జరుగుతుంది. అండ్ టెంపరేచర్ సెన్సర్ యూస్ టు మెజర్ ది టెంపరేచర్. PIR is used to detect the motion of the object, and IR sensor is used to detect the object. Ultrasonic sensor is used to detect the distance between the object and the object. Okay, next top sensor types in IoT: accelerometer sensor, proximity sensor, IR sensor, gas sensor, temperature sensor. ఇవి టాప్ సెన్సర్స్ ఇన్ ఐఓటీ అమ్మేవాడి. మోషన్ డిటెక్టర్, స్మోక్ సెన్సర్. స్మోక్ సెన్సర్ ఎక్కడ యూస్ అవుతుంది అంటే లైక్ ఫైర్ యాక్సిడెంట్ అయినప్పుడు మనకి నోటిఫికేషన్ వచ్చేలాగా ఈ స్మోక్ సెన్సర్ అనేది యూస్ అవుతుంది. టెంపరేచర్ సెన్సర్ తెలిసిందే, లైక్ యూస్ టు మెజర్ ది టెంపరేచర్. ఎల్డిఆర్ సెన్సర్ చెప్పా కదండి, ఎల్డిఆర్ సెన్సర్ ఫుల్ ఫామ్ ఇస్ లైట్ డిపెండెంట్ రెసిస్టర్. అండ్ ది వర్కింగ్ ఆఫ్ ఎల్డిఆర్ సెన్సర్ చూద్దాం. A photoresistor is a light controlled variable resistor. The resistance చెప్పా కదండి, అది లైట్ ఇంటెన్సిటీ బేస్ చేసుకుని ద రెసిస్టెన్స్ వాల్యూ చేంజ్ అవుతా ఉంటుంది. Guys, everything is clear up to now, or else if you have any doubts please respond in chat box. Guys, everything is clear till now? Yeah, Manikanta, good. రాజశ్రీ అర్థమైందండి క్లాస్? రెస్పాండ్ అవ్వండి చాట్ బాక్స్ లో. రాజశ్రీ అండ్ నారాయణ. డౌట్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా? క్లియరా? అర్థమైందా? లైక్ డెఫినేషన్ ఆఫ్ ఐఓటీ, ఐఓటీ ఆర్కిటెక్చర్, Arduino Uno board, and Arduino IDE, and types of sensor. Okay, thank you. డౌట్స్ ఏమైనా ఉంటే అడగండి చాట్ బాక్స్ లో.
Okay, I'm once again repeating the definition of IoT. See, consists of I am once again explaining the definition of IoT. Consists of all wearable devices that collect, send, and act on the data they acquire from their surrounding environments. సింపుల్ గా చెప్పాలి, డివైసెస్ ని ఇంటర్నెట్ కనెక్ట్ చేసుకొని ఆ డివైసెస్ ఆ డివైసెస్ లో ఎంబెడ్ అయిన సెన్సార్స్ ని ఇక్కడ ఈ డేటా అనేది ఏంటంటే డివైసెస్ లో సెన్సార్స్ అన్ని ఎంబెడెడ్ అయి ఉంటాయి. ఆ సెన్సార్స్ నుంచి వచ్చిన డేటాని ఆ డివైసెస్ మధ్యన ఎక్స్చేంజ్ చేసుకుని ఆ వచ్చిన డేటా మీద యాక్ట్ అవ్వడమే ఐఓటీ అన్నమాట. సింపుల్ గా డెఫినేషన్ అది. డివైసెస్ ఇంటర్నెట్ కనెక్ట్ చేసుకుని వాటి నుంచి వచ్చిన సెన్సార్ డేటాని ఎక్స్చేంజ్ చేసుకుని ఆ వచ్చిన డేటా మీద వర్క్ అవడమే ఐఓటీ. అండ్ మొత్తం ఆ ఎక్విప్మెంట్ ని ఆ ప్రాసెస్ ని ఏమంటారంటే నథింగ్ బట్ స్మార్ట్ డివైసెస్. అండ్ ఐఓటీలో జరిగే ప్రాసెస్ ఏంటి? సెన్సార్స్ అనేది డేటా కలెక్ట్ చేసుకుంటుంది. ఆ కలెక్ట్ చేసుకునే డేటాని కనెక్టివిటీ లైక్ వైఫై, బ్లూటూత్ ఇవన్నీ యూస్ చేసుకొని కనెక్టివిటీ ఏదో ఒక కనెక్టివిటీ యూస్ చేసుకొని ఆ డేటాను వేరే డివైస్ కి ఎక్స్చేంజ్ చేసుకుని ఆ వచ్చిన డేటా మీద పీపుల్ అండ్ ప్రాసెస్ జరుగుతుంది. Sensors, these are some of the types of sensors: connectivity and people and process. And ఒకసారి IoT ఆర్కిటెక్చర్ కనిపిస్తారు చూడమ్మా. అసలు ఐఓటీలో జరిగే ప్రాసెస్ ఏంటంటే ఆర్కిటెక్చర్ చూస్తే మీకు ఒక క్లియర్ వ్యూ వచ్చింది. ఫిజికల్ యాక్సెస్ అండ్ కంట్రోల్, నథింగ్ బట్ సెన్సర్స్ కనెక్ట్ యూస్ చేసుకొని ఈ స్టోరేజ్ కి లైక్ క్లౌడ్ దగ్గరికి పంపిస్తాయేమో. ఫస్ట్ వచ్చి సెన్సర్స్ డేటా కనెక్టివిటీ లైక్ వైఫై, బ్లూటూత్ అనే ఒక కనెక్టివిటీని యూస్ చేసుకుని ఈ డేటా అక్యుమిలేషన్ ఉంది చూసారా, స్టోరేజ్, నథింగ్ బట్ క్లౌడ్ స్టోరేజ్, ఈ క్లౌడ్ లో పంపించడం. మధ్యలో ఎడ్జ్ కంప్యూటింగ్ అనేది ఏంటంటే లైక్ మీకు సర్వర్ ఎక్కడో ఇన్స్టాల్ చేసుకున్నారు మీరు, మనం ఇక్కడ నుంచి లైక్ మీరు ఎక్కడో ఇన్స్టాల్ చేసుకుని ఇక్కడ నుంచి మనకి డేటా అక్కడ దాకా వెళ్ళాలంటే మీకు బ్యాండ్విడ్త్ చాలా ఎక్కువ ఉండాలి అండ్ టైం పట్టింది డేటా అక్కడికి వెళ్ళాలంటే. సో మీకు కాస్ట్ అనేది కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో దాన్ని మనం రెడ్యూస్ చేసుకుని డేటా కంపరేషన్ టైం అనేది ఇంక్రీజ్ చేసుకొని ఆ బ్యాండ్విడ్త్ తగ్గించుకోవడం కోసం ఈ ఎడ్జ్ కంప్యూటింగ్ అనేది యూస్ చేస్తాం. ఎడ్జ్ కంప్యూటింగ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ bringing computation data near to the devices. Simple example for edge devices is router. ఒక రూటర్ తీసుకోండి, ఆ రూటర్ కనెక్ట్ చేసిన కేబుల్ మీరు పీసీకే కనెక్ట్ చేశారు అనుకోండి, ఓన్లీ పీసీకి ఇంటర్నెట్ వస్తుంది. అదే రూటర్ కనెక్ట్ చేసుకుంటే ఇంకా 4 డివైసెస్ కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు ఇంటర్నెట్ ని. లైక్ ఎడ్జ్ కంప్యూటింగ్ అంటే సర్వర్ ని ఎక్కడో ఇన్స్టాల్ చేసుకోకుండా లైక్ లోకల్ సర్వర్ లో మనకి ఇచ్చిన డేటా కంపైల్ అయ్యేలాగా చేయడమే నథింగ్ బట్ ఎడ్జ్ కంప్యూటింగ్. ఈ డేటా స్టోరేజ్ నథింగ్ బట్ క్లౌడ్ లోకి మనం పంపించిన డేటాని స్టోర్ చేసుకుంటాం. ఈ డేటా అబ్స్ట్రాక్షన్ ఏంటి, మనకి హ్యూజ్ అమౌంట్ ఆఫ్ డేటా వస్తుంది. లైక్ డేటా సెన్సర్ అనేది డేటా కలెక్ట్ చేసుకుంటానే ఉంటుంది. మనకి కొన్ని సర్టెన్ వాల్యూసే కావాలి, రిమైనింగ్ అంతా డేటా ఒక సైడ్ కి ఉండాలి, క్లియర్ అయిపోతూ ఉండాలి. లైక్ డేటాబేస్ లో స్టోరేజ్ కూడా క్లియర్ అవ్వడం కోసం. సో మనకి ఆ డేటాని అన్నెసెసరీ డేటాని సపరేట్ చేసి నెసెసరీ డేటా తీసుకోవడం నథింగ్ బట్ డేటా అబ్స్ట్రాక్షన్. అండ్ ఈ అప్లికేషన్ లేయర్ ఇస్ నథింగ్ బట్ లైక్ ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇప్పుడు వెన్ యూ వాంట్ బుక్ టికెట్ ఫర్ సర్టెన్ సిటీ అనుకోండి, ఇప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారు, పర్టికులర్ డేట్ ఎంటర్ చేసి ఆ సిటీకి వెళ్ళడానికి బస్సెస్ చెక్ చేసుకుంటారు. మీరు సర్చ్ బస్సెస్ చేయగానే ఒక రిక్వెస్ట్ ప్లేస్ అవుతుంది, ఏపీఐ రిక్వెస్ట్, నథింగ్ బట్ అప్లికేషన్ ఏపీఐ రిక్వెస్ట్ ప్లేస్ అవుతుంది. ఆ ప్లేస్ అండ్ రిక్వెస్ట్ ఏం చేస్తుంది, ఈ డేటాబేస్ కి ఇక్కడ నుంచి ఈ డేటాబేస్ కి వచ్చి చెక్ చేసుకుంటుంది బస్ అవైలబిలిటీ ఉందా లేదా, చెక్ చేసుకుని అవైలబిలిటీ ఉందని మీకు రివర్ట్ చేస్తుంది రిక్వెస్ట్. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఈ అప్లికేషన్ లేయర్ ఒక ప్రాసెస్. అది ఈ డేటా అంతా మనకి వచ్చిన డేటాని
లైక్ మనం ఎలా యూస్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నాం, ప్రాసెస్ అనేది ఎలా జరగాలనుకుంటున్నామో ఇక్కడ జరిగింది, దాన్ని బట్టి 7th లేయర్ లో జరిగింది. ఓకే, guys, introduction is completed for today. మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే చాట్ బాక్స్ లో రేస్ చేయండి, ఆర్ ఎల్స్ యూ కెన్ లీవ్ నౌ, యూ కెన్ లీవ్ ద మీటింగ్. For today class is completed, and from tomorrow we are going to perform Tinkercad, like starting with LED coding, LED and basic LED and LED blinkings. You can leave the meeting. You will get those recording links in WhatsApp group. We will provide you these recording links in WhatsApp group within 2 or 3 days. Okay, thank you guys.